veux apprendre, je veux comprendre d'où je viens, où je vais. Kwai, bonjour, je m'appelle Mimi Obansouin, je suis fière franco-ontarienne et abénaki, auteure-compositrice interprète ancienne du Collège Notre-Dame. Le bien-être d'une personne est lié à son sens d'appartenance, à son identité, à sa fierté, à sa famille et sa communauté, et même son esprit comme être humain. Le CSC Nouvelon est fier du respect des différences, de l'équité et de l'inclusion qui est vécu dans ses écoles. C'est pour cette raison que le comité de participation des parents du CSC Nouvelon, en collaboration avec Parents partenaires en éducation, vous offre une série de capsules vidéo. Par l'entremise de divers partages et de témoignages, nous allons découvrir ensemble comment le parlage, la musique, la danse contribuent à l'identité et au bien-être et à la guérison des peuples de Premières Nations, Métis et Inuit. La dernière capsule vidéo rend hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats autochtones, à leurs familles et à leurs communautés, et vise à promouvoir les efforts de réconciliation avec les peuples autochtones. Nous vous invitons à visionner ces capsules vidéo avec esprit ouvert. Anin, bonjour, will morning dish nagas. Giwed nong no sweat maingandas, maingandorum. Mechi bagwadarangan dojaba. Giwed nong no sweat maingandas, maingandorum. Nin mizimbegan nina minwa ando kirmage mizimbegawen. So, my name is Will, and in the introduction that I just shared in Ojibwe, the language that my mom spoke, it's the language that my mother-in-law and my father-in-law speak. It's the Ojibwe language, Anishinabemwin. And in that introduction, I indicated my name was Will, and I have a spirit name, Giwed Nongunosut Maingandas, which means north-facing wolf. And Maingandorum is my wolf is my clan. And in our culture and our tradition, when we come to a gathering, when we're doing celebrations and ceremonies, powwow is just one of those. That's where we would introduce ourselves in that way, because when we do so, we indicate a spirit connection to the land, we indicate the communities that we may be related to, and also the animal communities that we might be related to. And that's where that wolf clan element comes in, and the community that I come from, which is Michipacotton near Wawa, Ontario. And those relationships are designed to bring us together. And that's what powwows are all about, is a coming together. And the medicine wheel that I have beneath me is a symbol of 4 colors that come together, that have a prophecy that go back over 5,000 years. And this prophecy was that all these colors of humankind will come to live here on Turtle Island. And in our gatherings, when we celebrate powwows, is more than just simply a gathering of people to dance and sing and drum. Because the word itself, powwow, comes from the Ojibwe word for this object here, which is a pipe. In Ojibwe, we would say powagan, o powagan. And powagan is one of those items in our culture that we would use as a ceremony, and that we would come together to celebrate in ceremony. And those that would have a gathering for pipes is that after our gathering and ceremony, we would celebrate with dance and song. And so the powwow is a celebration of all of those elements coming together. The pipe itself is the foundation of that. And it was one of the things that was used when treaties were signed with Europeans. And so the gathering of the powwow is still today a reflection of that, which is those promises between those 2 cultures that came together, but it's a celebration of all cultures. Every powwow is not exclusive to Indigenous peoples. It's a gathering of all peoples to come and celebrate equally. Another word for the word powwow in Ojibwe is jingdamuk. Jingdamuk is literally, it's a gathering of the spirits. Jibai is the word for spirit. And it's our gathering of spirits. But when we look at these 4 colors on the medicine wheel, we also understand that when we come into the dance arena, we move in the same way that the sun moves around the planets. And as we enter in from the eastern doorway, we also acknowledge there are spirits in each of the 4 doorways. And we enter and rotate like the sun. And when we leave the arena, we exit also through the eastern doorway. And we come full circle.
and we celebrate all those elements. And so the foundation of a powwow is a combination of many different ceremonial elements and teachings and traditions. And so that's what's key. So one of the celebrations of the gathering of powwows is when we dance. Those that are dancing are usually dancing for those who can't or are not ready to dance or need help in that healing, because that's what the dance is. In the dance at a powwow, when we do ceremony, we've called the spirits of our ancestors to visit with us, while we as physical beings honor and celebrate all those around us. And when we dance, it becomes like a trance. It becomes a spiritual trance. And when someone, and if you know any artist that is in a spiritual trance or in a deep state of creativity, it's like they're in another realm. They're zoned right out. And when we look at the fringes on regalia or clothing that is more of a fashion trendy thing now, that on the ribbon shirts that we see in the ribbon skirts of indigenous peoples, that these fringes that we see here are a reflection or a symbolism of what one would use or describe like auras. The heat energy that a infrared camera might show of the heat coming off our body, that would be what we would see on the spiritual energy of an individual who is dancing, that they would be dripping with spirituality because they're in ceremony when they're dancing. So when they're celebrating in ceremony, they're dancing for the benefit of others. They're dancing for healing for those around them. And so when a drum is used in that ceremony, the drum in our language literally translates into the heartbeat. And so the odewegan is the word for this object. It literally means the heartbeat, and that it's speaking from the heart when we're using this instrument. And the sound that comes off a drum vibrates out in all directions. The heat off a fire comes off in all directions equally. And the same way when one is dancing, they are sending that healing energy off in all directions equally. And so those that dance for those who can't, and that's its power. Other aspects of the dance, other aspects of the powwow as the gathering, the jingdamuk, the coming together of the spirits, is also who we honor and celebrate. So at a gathering, at a powwow, when we come together, those that come into the arena first are those who carry the staffs, those sticks with the feathers on them. Those are identified as eagle staffs. And then those that come beside them or behind them would be those that carry the flags, and they represent the communities or the people or the nations that those individuals are coming from, or that those staffs represent. And each of those feathers have that symbolism of relationship, of sacredness. Behind them would be the men, the warriors. After them would be the women, the grandmothers, the mothers, and the young girls. And then after them would be the children. And it's in that order that we would see as they enter into the arena and they move full circle around the arena in the grand entry, is that we honor and acknowledge each of those, that we cannot place our women in front of the men because it's our men that are there with instructions to protect those women. And it's those women that are there to protect and instruct those children. And we need to honor those. As soon as we put those out front, we threaten the safety and the survival of the future with those who have those roles are not being done. So we need to honor them. And so one of those in the front, the staff carriers, those flag carriers, those elders, those veterans, the veterans of our culture, but also the veterans that served in the war. And having served in the armed forces as a medical assistant during the first Gulf War, back in 1990, that's one of the things that I had done, is I'd taken time off of my studies to pursue my commitment to honor that role and responsibility as an Indigenous person, as an Anishinaabe, is how, in order for us to honor our place on this land, we must honor the relationships that our connections have with the governments of Canada. Serving in the armed forces as a medical assistant, one of the things was, as my time in the military was to honor, as did my previous Indigenous veterans that had served in the armed forces. By us serving, we are holding the government to task in honoring the treaties, as we are there to defend the treaties, because if the treaties fall,
that means Canada falls. If Canada falls, the treaties fall. And our role there is as a promise in the treaties when they were first signed, that we would be there as allies. And that is the honoring that we do at the gathering during a powwow, is that we honor the governments, the Canada that we understand as our partner, and how so many that we come together in the celebration of the powwow is that we're not excluding everyone, we're including everyone, but we also recognize our role and responsibility to the land that we are on. So we not only have rights, but we have responsibilities. And the roles that our veterans play are honored in the powwow. When we gather, when we enter, and then we honor each of those different dance categories, we acknowledge first those veterans for what roles that they play in maintaining our role as Indigenous peoples in Canada's shared history with Indigenous peoples. So the responsibility and the benefit of the powwow is for all Canadians, not just Indigenous peoples. So we recognize that it's a gathering of all races, all cultures, all colors of humankind. And that's the celebration. As I dance in the category that I dance, which is traditional men's, but I do so in a very modest way. That this is a vest that was made by my wife to honor that relationship we have, my wife and I, but also we honor our family. By doing so, we participate in the gatherings. And there are others that dance in the traditional category of men's traditional, as my son William dances traditional as well too. But there are different ways in which one would represent it. There is such a diversity of different cultures throughout the Americas, and geography would be a determinant of the different variations in dance regalia. And one of the key elements is that you would see an inclusion of animals, from bird feathers to otter pelts to weasel tails to a number of other things, as well as deer and moose hide elements, as well as contemporary materials like felt and silk and such, and colored fabrics and ribbon. It's not what is used, but it's how it's used to be representative. Because many of the dancers that are dancing in the arena, the regalia that they have, in many ways, are gifts made by family, or that they were visions that came to them in their dreams of what it is that they were to wear, or the colors that they were to include. Because when we dance, we are not dancing for ourselves, we are dancing for others. And so when we wear these regalia pieces, when we wear these traditional items, when we carry these sacred objects with us, we have to understand it comes not only with the right to have them now, but it also comes with a responsibility. That we recognize the power that they have, the power that one has the ability to dance is for the benefit of others. And that's where, when we look at the colors of the medicine wheel, that is its intent, is that we have these gatherings, we celebrate these teachings to honor the role of the medicine wheel, because it's the medicine that we are focusing on, that we can only have medicine when we come together equally. And that's its power. And that's what the powwow is about. That's what the jingdamuk is. That's what the bowagan, the pipe is. That's what all of our teachings celebrate, because they're human teachings to celebrate all of humankind. Miigwech. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mélanie Smith, j'habite dans le West Nipissing West, en Ontario. On est proche du beau lac Nipissing, évidemment. Et puis, j'habite sur le territoire de la Première Nation Nipissing. Donc, c'est une Première Nation Anishinaabe. Donc, je veux honorer leur territoire et le traité Robinson-Huron. Et puis, dans ma région ici, il y a une grande histoire et présence du peuple Métis aussi, parce que les voyageurs, longtemps passés, ont passé par les grands eaux ici. Et puis, justement, le lac Nipissing, en Anishinaabe, en Ojibwe, veut dire petite eau, en comparaison aux grandes eaux des 5 grands lacs. Donc, en tout cas, les voyageurs passaient ici, et puis il y avait évidemment une grande présence francophone et franco-métisse. Donc, ça c'est mon héritage, j'en suis fière, et puis je suis ici pour partager un petit peu de ma culture avec vous. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce qui me rend très heureuse quand je vis la joie de vivre de ma culture, puis c'est la musique et la danse.
Et puis, c'est pour tous les âges, n'importe qui peut apprendre ceci. Donc, j'espère que vous allez me joindre virtuellement. Et puis, vous êtes dans ma cuisine. Puis, tu sais quoi, c'est très typique dans les cultures métisses de danser et jouer la musique dans les cuisines. On aurait évidemment de la bouffe parce que c'est une cuisine, mais en même temps, il y aurait toujours quelqu'un qui a un violon de sortie. Donc, voici mon violon. Et puis, il y aurait du monde qui aurait des cuillères. Si tu n'as pas des cuillères à bois, tu peux prendre 2 cuillères et puis les mettre ensemble pour les faire jouer. Donc, il y a des personnes, disons, tu n'as pas de cuillère à bois puis tu ne veux pas prendre des cuillères en métal. Longtemps passé, tu peux garder un rythme avec des bâtons. Oui, ça, c'est juste 2 bâtons que j'ai décorés pour que ça ait l'air vraiment cool. Mais c'est des bâtons qui se sont fait ronger par des castors. Et puis maintenant, c'est un instrument de musique. Donc, pour les tout petits, ceux qui ont de la misère avec la motricité de jouer les cuillères, vous pouvez prendre des bâtons pour garder un rythme. Et puis, donc, le voilà. Et pour les cuillères, c'est un instrument qui date de longtemps. Et, le monde le fabriquait à la main. Et c'est petit et n'importe qui peut juste mettre ça dans leur poche ou dans leur ceinture fléchée. Et puis, n'importe qui peut juste garder un rythme aussi. Pour accompagner un violon. Le violon était un instrument très typique dans la culture métisse parce qu'il se transporte très bien à comparer à des plus grands instruments. Donc, c'est un petit violon que, on pouvait embarquer dans, on pouvait l'attacher à notre dos, l'embarquer dans un canot parce que si tu penses à la culture métisse, il faut toujours penser à la traite des fourrures et les voyageurs. Puis, ils voyageaient comme notre grand pays en canot dans les eaux, les rivières, les lacs, etc. Donc, il y avait souvent quelqu'un qui avait un violon. Et puis, les instruments plus gros que ça, pas vraiment partie de notre culture traditionnelle parce qu'il n'y avait pas de place pour un piano. Souvent, même, on va voir dans les cuisines, c'est pas juste pour nettoyer la cuisine, un balai. C'est devenu partie de la danse des gigues métisses. Donc, les voyageurs étaient très souvent des hommes, il y avait très peu de femmes. Et puis, les voyageurs, ils voulaient danser avec d'autres personnes, puis les gars, ils ne voulaient pas toujours danser avec d'autres gars. Donc, ils se prenaient un petit balai, et puis ça, c'était devenu leur partenaire de danse. Les ceintures fléchées représentent non seulement la culture canadienne-française, mais spécifiquement la culture métisse. Et puis, chaque ceinture fléchée peut changer de couleur et de patron selon les familles, les régions. Donc, c'est une façon d'identifier d'où vient une personne ou de quelle communauté elle appartient. Et puis, le voyageur le portait pour plusieurs raisons. Et aujourd'hui, on le porte comme symbole de fierté. Si j'étais dehors, puis il y avait bien des moustiques, puis je danse avec une ceinture fléchée, ça peut envoyer les mouches noires, puis les moustiques en même temps parce que ça bouge, c'est dans le vent un petit peu. Les ceintures métisses étaient aussi utilisées pour la danse. Donc, je vais faire une petite démonstration, mais voici 2 petites ceintures. Je vais les mettre par terre parce qu'une des danses, je vais vous démontrer la danse de la ceinture. Et puis, elle a été inspirée par la culture écossaise qui a la danse des épées, the sword dance. Donc, la danse des épées, on les croise par terre, juste comme la danse des ceintures fléchées. Et puis, la différence, je pourrais dire, bien évidemment, c'est des ceintures, pas des épées, mais aussi le rythme que les métis dansent dans leur gigue est beaucoup plus vite que la musique écossaise. Donc, une règle à suivre, c'est d'essayer de ne pas toucher les ceintures avec tes pieds. Mais, il y a 4 cadrans. Ici, on dirait que c'est comme 4 espaces de triangle. Et puis, je vais mettre mes pieds dedans, un cadran à la fois. Je pourrais avoir un partenaire devant moi qui fait l'opposé de moi. Donc, si moi, je m'en vais vers ma droite, elle doit aller vers sa droite, qui serait ma gauche. Et puis, je peux bouger de façon circulaire au rythme de la musique, qui est beaucoup plus vite que ça.
Donc, mon but, c'est toujours de juste pas tomber par terre et pas me faire mal. Donc, ça, c'est une façon qu'on peut utiliser les ceintures fléchées. Et puis, le ballet, bien, je vais vous faire une petite démonstration là, parce que je suis rendue moins bonne que je l'étais que dans ma jeunesse. Mais le ballet peut se faire envoyer entre mes jambes. Donc, un petit peu comme le symbole infini sur le drapeau Métis. Je vais lever une jambe, je vais passer en dessous, et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, ça a l'air comme ça. Et puis, avec le rythme de la musique, bien, je vais le faire beaucoup plus vite, comme cela. Et puis, je peux aussi danser autour avec mes pieds. La chanson que nous allons entendre aujourd'hui s'appelle « La chanson de la rivière rouge ». Et puis, c'est une chanson qui date des 1800, début des 1800 même. Et puis, elle a été conçue pour attirer les voyageurs lors de la traite des fourrures à cet endroit-là. Donc, il y avait différentes comme stations pour les rassemblements, pour échanger les fourrures. Bon là, donc, pour moi, la danse, la musique métisse, ben ça, comme j'ai dit, ça se fait en communauté, donc je suis un petit peu seule aujourd'hui, c'est pas idéal, mais les musiciens, les violonneux, ceux qui jouent au tambour, travaillent avec les danseurs. Des fois, ça devient des compétitions, les danseurs essaient de jouer, danser aussi vite que les violonneux, puis les violonneux vont jouer des tours sur les danseurs. Et puis pour moi, ça représente la joie de vivre. Des Métis, c'est ancré dans la culture. Et puis on veut avoir du plaisir, on aime ça avoir le fun, on aime rire. C'est bon pour la santé, rire, c'est bon pour nos émotions. Évidemment, c'est une danse qui est très cardiovasculaire, donc c'est bon pour notre santé physique. Et puis, la danse a été inspirée de notre héritage. Donc, comme j'ai mentionné, il y en a qui ont des ancêtres écossais. Il y en a qui ont évidemment des ancêtres français. Donc, on est inspiré par la danse de la claquette, le step dancing, ou la danse carrée un peu. Et puis, beaucoup inspiré par les danses des Premières Nations, donc les styles de danse qu'on verrait au powwow, spécifiquement la danse qui s'appelle the chicken dance, donc la danse de la poule. Et puis, c'est très vite, des petits pas très vite. On saute beaucoup dans nos danses des gigues, juste comme ceux des Premières Nations. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose sur la gigue métisse et puis j'espère que ce tutoriel vous rend service. Voici la chanson de la rivière rouge. Donc, quelqu'un qui veut danser avec le ballet pourrait danser comme ceci. Et comme j'ai montré tout à l'heure, on peut le bouger entre nos jambes. Donc, sans partager avec la ceinture fléchée. Donc, la chanson va changer de rythme. Donc, c'est évident de savoir quand faire quoi. Donc, pour un pas simple, c'est un petit coup de pied. 1, 2, 3 coups de pied. Donc, ça, c'est le pas le plus simple à prendre. Et puis, chaque fois que tu fais un coup de pied, c'est la jambe opposée. Donc, si tu veux apprendre à faire un pas très simple, c'est celle-là. Et puis, la prochaine fois que la chanson change de rythme, ça s'en vient tout de suite, je vais changer de pas. Donc là, je fais un côté à côté et mes pieds reviennent au centre. Et puis, la chanson, le rythme change encore. Donc, je 1, 2, 3 kick, 1, 2, 3 coups de pied. Et puis, je vais vous montrer un autre pas, comme j'ai dit, en avant, à côté, à côté. Je peux aussi faire le tour du cercle, comme je viens de voir. Et puis, je serai entourée d'autres personnes parce que c'est pas le fun de danser toute seule, mais voici, je danse pour vous. Voici un autre pas intéressant. Je vais faire croiser en arrière mon pied devant et puis je vais glisser par en avant. Un petit peu comme moonwalk, mais pas vraiment. Je garde ça sur place. 1, 2, 3 coups de pied. Un petit kick. En avant, à côté, à côté. En avant, à côté, à côté. En avant,
avant, à côté. Et voilà! Je vous ai démontré une variété de pas pour danser une gigue métisse. Cette chanson était la chanson de la Rivière-Rouge. Et puis, j'espère que vous allez pratiquer certains pas que je vous ai montrés et puis bénéficier de notre belle culture. There once was a little girl who got very sick. This was many, many years ago. While she got sick, she heard jingles ringing from the far distance. So her relatives took this as a sign to the Creator and cut out rolled pieces into a cone and attached them to her dress. This is done to make her feel better, to give her healing. As each day passed and a year went by, each of the cones were placed upon her dress. She eventually got better. She gradually began to put cones on her own dress and began to dance on her own. This began the dress for healing. The cones for her jingle dress were once made out of copper, which came from the lids of beer cans and snuff containers. My name is Jacqueline Lewis. I'm from Okamokong, and my spirit name is Jimima Kwe. So when I was on a healing path, and someone's like, "Do you want to make a jingle dress?" And I was like, "What?" I was like, "Really? Yes, I do." So somebody from the actual Friendship Center, one of the ladies over there, they were like, "We're making regalias. Do you want to come?" So I'm like, "Oh, okay, yes." And then so I made the regalia. Start out with the pattern, getting your measurements from head to toe, like from your neck to the length, and then from your legs to your hips and everything, to make sure it's. This one was my first one, so it was just like, it was kind of nerve-wracking. I kind of like, but it's all practice makes perfect, right? And so the jingle dress is a healing dress for women or family members, and for like the elders that can't dance anymore, or anybody that can't dance anymore. And it just became this like healing dress for women and children and elders. And that's where, and we hold our tobacco in our left hand, and we pray for the ones that are sick. So there's two types, like there's the healing dance, so that's the side step, and then just like an honoring song for the jingle dress, and like being out there and honoring everybody around us, the birds, the trees, the lake that we're, the water and everything, and we're just healing everything around us. And so it's really powerful jingle dress dancers. Back in the day, they were really heavy. So I asked my dad too, I'm like, "So how many cones are you supposed to put on?" And he's like, "As long as there's cones on there, you can make the pattern that you want. You don't technically have to have 365, but it's whatever you prefer." When you're doing the beadwork, you're not putting negative energy in the work itself. You want positive energy. I do a lot of praying, so I do a lot of, like, say if the beadwork is, then that's when you just put it down and you're like, nope, gotta take a break. So you never want negative energy going into your beadwork at all. When I am standing out there, I am praying for my grandmother and my family members and my friends that are not doing well, and the ones that I can't dance that day or they can't come to the powwows or anything. I am praying
like constantly as we're going around the arbor. So whatever's going on throughout the day, you just pray and then you just give thanks, and I just stand out there nice and proud. Nous tenons à remercier les parents et les personnes de ressources culturelles de nos communautés Premières Nations, Métis et Inuit qui ont collaboré à la création de cette capsule vidéo. Afin de nourrir un sens d'inclusion, de respect ainsi qu'une appréciation pour nos communautés scolaires diversifiées, voici un aperçu des diverses activités culturelles vécues par des élèves dans les écoles du CSC Nouvelon. Le jardin du Créateur, qui a été créé pour rendre hommage aux cultures des Premières Nations Métis et Inuit, permet aux élèves d'ensemencer le sol et de récolter les plantes sacrées, comme le tabac, le foin d'odeur, la sauge et le cèdre. En plus d'offrir un sens d'appartenance aux familles autochtones de l'école, ce lieu favorise l'apprentissage des élèves au sujet de l'histoire et de la culture des peuples fondateurs. Les membres de la communauté sont toujours invités à participer à la récolte des plantes et à être présents à l'école. Afin de sensibiliser les élèves à l'écologie, la santé et l'environnement, nos élèves participent à divers programmes comme éco-école et éducation au service de la terre. Une école fait de la pisciculture, tandis que d'autres ont des serres dans les cours d'école. Laissons-nous inspirer par les messages et témoignages partagés aujourd'hui et prenons connaissance comment la guérison, qui est fondamentale à l'être humain, se fait par 4 voies. Saviez-vous que la danse du tambour est une forme de danse inuit très populaire qui a été interdite par les missionnaires chrétiens pendant de nombreuses années? Traditionnellement, les femmes chantaient assises en cercle pendant que les hommes dansaient. La danse était exécutée lors des rassemblements et célébrations. En certains temps de l'année, plusieurs collectivités à travers le Nunavut profitent de l'occasion pour organiser des célébrations et des jeux. Maintenant, nous aimerions vous offrir à votre tour de profiter d'une activité de bien-être et de guérison. Vous êtes alors invité à choisir l'une des activités proposées et de vous engager à la vivre avec votre famille et vos enfants. Faire une randonnée dans la forêt en famille. Semer des semences. Permettre un temps de réflexion près d'un lac ou autour d'un feu de camp. Mettre la technologie de côté. Visiter un powwow local. Nous espérons que vous allez vous amuser en famille. Nous tenons à remercier nos invités pour leur partage enrichissant. N'oubliez pas de visionner les autres capsules vidéo. Un grand merci, miigwech ou liuni.